Tigers need to in hard and gives his all, and straight away first ball flicks towards fine leg for a boundary. positive stroke, powerful stroke from Hazrat. More spin, carom ball, everything, and the first ball was a carom's ball, and it goes all the way. The first Pagiza of the Bose the Tigers innings. That was a thumping blow. Was waiting for that kind of opportunity. The length was provided and slammed it, just taking his front leg out of the way. Free swing of the bat. A flat strike. In a slow pitch, you pitch it short, making sure that's been covered. Nice and flat, and feel that deep mid-wicket did not have much to move, but that went like a tracer bullet to the boundary. 2 overs done. 80. Short, sits up, pulls it in front of square, and it goes the distance. A massive hit. That was a loose delivery, Yama. I don't think he was trying to bowl a bouncer. It's more like a drag down, and he got the treatment. Emphatic strike from Zubaid. Shot around the off stump, and he has absolutely middled it. Waiting for a strike, gets the strike, and dispatches it over mid-wicket, the same area Zubaid Akbari played the pull shot, and the same area Zazai slogs it over. Tremendous blow, a crushing blow from Hazrat. Pitched up and slammed over wide is long on. The moment he made the connection, he knew it was always Abdullah to continue. Slams it down the ground. Down the ground over the fielder who was trying to get there. A teasing 6 from Zubaid Akbari. That went to the orbit. Not the distance Zubaid Akbari aimed for, but certainly had enough legs to go over the top. Kept Ibrahim Zadran interested, who was fielding in the circle, backpedaling, and he knew it was come. Hits it straight to the fielder. Wahidullah has provided the breakthrough. The partnership, which was looking dangerous, is broken now. 39 for 1, and Zubaid is gone. You cannot keep a good bowler away from the game for a long time. Wahidullah, right throughout this tournament, has been the bowler most defenders have trusted in the power play. On this occasion, it's a carom delivery. Turned a bit, and an easy catch to Karim Janat. Thick inside edge of Zubaid Akbari. Karim Janat, reverse cup, takes a sitter. Bowling all-rounder lo bgaړه دی او دلته د حضرت له لوري بال شپږ منډو لپاره لوبیږي. دا څه ډول شاټ رحیمي؟ ډېر جالبه، ډېر عجیبه شاټ د حضرت الله زازي مډ وکټ بهر کیږي. ښه فیصله. شاټ شپږیزه حضرت الله زازي بیټ چارج دی نن په لوبغالي کې. د لسم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ 309 شپږیزه په لانګ آف باندې حضرت الله هلته بریالی شوی دی. شاټ دریمه، اوله دویمه او دلته دریمه مډ وکټ د پاسه، او خبرې پکار دي د ابراهیم او ترخیل ترمنځ. سهار کریم جنت دغسې شاټونه ترسره کړل په بابر باندې. سهاک پرون په ننګیال باندې هم په صدو شاټ، او نتیجه ستاسې مخکې ده. څلورو منډو باندې اور د عبدالله ترخیل پاید. دا هم شپنۍ ننداره. وحید زادران راځي او دلته بال د څلورو منډو لپاره لوبیږي. دا ځل بهیر محبوب دی چې الهام اخلي له حضرت الله زازي څخه او چټکه په نوي بال باندې ډېر ښه لوبیږي. شاټ اساده سلاټ کې دی او لانګ آن د پاسه بله شپږیزه. بهیر محبوب د خپلې توپوهنې کمال نندارې ته وړاندې کوي او دلته په دغه دو شاټونو باندې لیدونکو خپلو مینوالو ته وایي چې زه د
چټکو منډو وړتیا هم لرم په فرست کلاس کرکټ کې دی د ډیرو منډو جوړونکو لوبغاړو له ډلې نه دی او د ریکارډ عثمان نوري په فرست کلاس کرکټ کې مات کړ د 300 نه پورته منډې په یو پاڼۍ کې او دلته پرله پسې شاټونه او دا ځل شپږیزه بهیر شاه محبوب وایي چې زه هم غټ سټرایکر سره توپوهانه کولی شم او سحاق دا دومه ده په دغه په دغه اوور کې دا هم نږدې و ډېر هغه لپاره موقع وه د بهیر شاه کرمبال یې وکړ خو نیکزدې و د بهیر شاه 6 نمبر ځکه د انتخاب کړی چې هغه مناظرت همیشه سټرګل کوي موږ که څومره ګورو اپر کټ او یوې ټپکې وروسته سلوریزه د بهیر شاه محبوب له بیټ څخه اجاز او دا هم بال د باونډرۍ په لوري ځي خو ال بي ډبلیو آوټ کریم جنت ویل چې بال وکټو ته مخامخ په پیډونو لګېدلی او له پیډونو وروسته باونډرۍ طرف ته ځي نو لوبسار پرېکړه دا ده چې آوټ دی پارټنرشپ یاد دی وکړو دا د پارټنرشپ ماچ و وکټ پکارو او کریم جنت راغی هغه کار یې ترسره کړ بهترینه توپ اچونه اوه منډې په دغسې حالاتو کې چې پیچنګ ډېر زبردسته او د لوبسار فیصله هم ډېر عالي او دلته شپږیزه ترلاسه کوي حضرت ته که چانس ورکوي نو دغه ډول پایلې به ترلاسه کوي او په لوبغالي کې د حضرت الله زازي بادشاهي ځکه روانه ده چې نیمه سلیزه بشپړه کړه په یوازې 18 توپونو چټکه 50 په روان شپږیزه کرکټ لیګ کې حضرت الله زازي او د شپږیزو تعداد 10 ته رسیږي سلاټ کې نږدې او مخامخ یې راواخیسته د مبین او د ګڼو نورو ځوانو وکټ ساتونکو لپاره سرزازي وکټ ساتنه دي تعقیب کی او دلته حضرت الله زازي زی ډریسنګ روم ته او دلته د بادشاهي پای ته رسیږي عرب ګل مومن هیڅ غلطي نه کوي او خړګر ساتنه کیچ ترلاسه کړ او له شپږیزې وروسته او له نیمه سلیزې وروسته حضرت الله زازي د ډریسنګ روم په طرف شاته بالو ګونډۍ ماته کړه عظیم زدران ډېر زبردسته بهتر Lovely stroke straight down the ground. Darvish Rasuli with a delightful boundary. Beautifully placed. Good shot. Lovely stroke from Remasha. He's using his hands and guiding the ball beautifully behind square on the offside. Covers on the edge of the ring. Lovely stroke. And carrying straight to the fielder on the boundary. Big moment in the game. Karim Jannat delivers once again. He is the man. Delivered once again for the post defenders. Ramesh Shah hit the straight to the fielder, the Congo Fraser. Swings it through the onside man on the boundary at mid-wicket. Holds on to it. Shaukat Jaman taking the catch on the boundary. And Azim has his second wicket. It's Ikram who perishes for one. 121 for 4. Unlucky Ikram Ali Khail. He would have wanted a much better connection between the bat and ball. But what a عبدالله ترخیل په افغانستان کورنۍ کرکټ کې اپیل ترسره کوي او بالکل وکټ ترلاسه کړه او دې سره پیاوړی درویش رسولي خپله وکټ له لاسه ورکوي خراب بالو د وکټې بال نه خو وکټ پرې راله اکثر موږ ګورو چې په کرکټ کې دغسې وایډش لاین باندې بال کله کله د بیټسمین لخوا څخه ګلفز سي او خپله وکټ ورته ورکړي درویش رسولي داسې نه برېښي چې ګواکې بال یې په ګلف لګېدلی
ډاون د ټریک او هلته فیلډر شته خو یوازې ننداره به کوي او بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره. فل بال راشد خان ته مه کوئ ځکه چې راشد خان په دې باندې ډېر ډاډه ورځي او شپږیزې باندې بدلولی شي. د تماشاچیانو د ډېرې زیاتې خوشحالۍ لپاره دا شاټ د راشد خان د بیټه څه وګورئ. فل بال ډاون د ټریک راغی او ښکلی یې ووهلو د آف سټمپس طرف ته د شپږ. دا ځل شاټ اجاز احمدزی لانګ اپ کې شپږیزه. ترخیل نن د رنزونو زیات ورکړي دي. مخکې حضرت الله عزازي پې څو شپږیزې وهلې، دا ځل یې اجاز احمدزی بال یې ورته فل وکړ او په سلاټ کې و او اجاز احمدزی چې څه رقم فارم کې د په دې ټورنمنټ کې دا بال ترې نه میس کېږي. هدایت صاحب څومره متاثره دی اجاز احمدزي د بیټنګ نه په دغه لسم پړاو شپږیزه لیګ کې؟ په زړه پورې ننداره دوهمه شپږیزه د اجاز احمدزي له لورې. بیا هم مخکې پیچ کوي خلین او لین کې توپ اچونه نه ده د عبدالله ترخیل له لورې، همغه دی چې سزا ګوري. ترخیل داسې ښکاري چې د خپلو غلطیو څه زده کړه نه کوي. یو ځل بیا یې ورته فل بال وکړ، اگر چې لینکډ بال و خو دی په دې لینکډ بال باندې ډېر ښایسته شاټونه والی سي اجاز احمدزی. د اجاز احمدزي په باره کې زه څه ووایم؟ سلوریزه ژغورلې ده بالکل. راشد خان دا ځل فیلډر شته فاین لیګ مخکې له دې چې توپ ته ورسېږي. سلوریزه په فاین لیګ باندې دا ځل and the helicopter comes out and the ball flies. All clear, ready for takeoff. Yes, he will. Yes, he does. And he goes all the way for the 6. The crowd must be loving this. That was down to the offside, and the helicopter flies towards the offside, not towards the... And smashing. Right out of the meat of the bat. Man in the deep has taken it. That ball was supposed to grow wings, but Rashid Khan has realized it didn't have any. Wow, Rashid Khan doesn't seem happy with his shot. Kareem Jannat wins the battle at the end. Probably a cutter, a slower delivery, short pitch. Rashid Khan was a little fast on his shot, and it's the reason why it doesn't going to be a short pitch. It is a short pitch. And it flies. It's one of the most difficult shots, and he's played that with ease. Reminds me of a certain Virat Kohli in MCG. Oh, down the track comes, off the park it goes. Yeah, no, but that was more of a power shot that talks about Ijaz Ahmadzai power. That's not easy to generate power with that shot, and he does with ease. With shots of this kind, it was flying, and halfway through, it was 6. We were just waiting to see how far it falls. And the ball has certainly gone out of the park. It was in his arc, and he smashes this with ease. Just look at that, the power he has. How much power can he generate on that shot? Wahid Zadran bowls that linked ball. He was very effective in the last match. Between overs, there's a sense of calm about him. Connects well enough. Starts with 4. Well, absolutely. The sense of calm and a sense of command. Because he knows he can get the job done. Got. And what he has not got is the crown of the stumps called the bails. At the base of the stumps from the slingy soldier. Yama Arab, one other name to watch out for. We talk about how Shpagiza has been a platform for the youngsters. Perfect Yorker, base of the off stump. It can't be better than that. It cannot be better than that. Just look at that. Sneaks through and dislodges the furniture. Dislodges the bail. Slower delivery, picked it, and he's also posted it in the gap. Much needed boundary. The Spienka Tigers roaring and suggesting very much alive. And he's got him. The slower delivery. Zahir swings early. There was once upon a time something called the middle stump. Now it's lying dead.
Abdullah Tarakhel comes down, bat, scores massive 20-odd runs in the last over. Comes down to defend 20, less than 20 rather. And into his three first deliveries, he gave away only 3 runs and get the wicket of Zahir, who was too quick on that shot. Shouldn't have happened. They should have gone for it. Swings the bat with all his might. Will go only as far as the fielder in the deep. Will not take a single once again. Assuming extra bit of responsibility. Couldn't get the job done this time around. Farid, who finishes with 9 with this effort after the loss in the previous game, as they held their nerve, Vidai. Yeah, well, And there's the upshot of the game. Both defenders 206 in their allotted 20 overs. Kareem